preparation of receipts and payment account from income and expenditure account. நீங்க என்னென்ன prepare பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க, you have to prepare opening statement of affairs and receipts and payment account, income and expenditure account, and then balance sheet closing. ஒரு raw data கொடுத்திருந்தால் you have to prepare all these things. ஒரு raw data கொடுத்திருந்தால் you have to prepare all these things. இந்த question number 5 பாத்தீங்கன்னா, we have been given income and expenditure account as well as balance sheet closing கொடுத்திருக்காங்க and adjustments are there. usually நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, opening statement of affairs or receipts and payment கொடுப்பாங்க, இல்லனா எல்லாமே raw data கொடுப்பாங்க. நீங்க நாலுமே prepare பண்ண வேண்டியது இருக்கும் when the data is given in raw form. In this illustration we have been given these two. We have to find out these two. இது ரெண்டையும் நம்ம prepare பண்ணோம். So one of the interesting illustrations. Reverse ல நம்ம work out பண்ற மாதிரி இந்த sum இருக்கு. Income and expenditure account as well as closing balance sheet. Let's see. Receipts and payment and opening balance sheet. Opening statement of affairs and then I prepare the receipts and payment. So receipts and payment. Okay. Let's see one after one. What are the adjustments are there? First of all, we have to incorporate those adjustments. Upkeep of ground 1500 and printing stationery 510 relating to 10 and 11 were paid in 11 and 12. So, இது ரெண்டுமே என்னது? Previous year outstanding. These are previous year outstanding. Upkeep of ground and printing and stationery. So here is an adjustment and here is also an adjustment, printing and stationery. One half of entrance fees has been capitalized. Okay. One half. So for this entrance fees there is an adjustment. Half is capitalized. Subscription outstanding in the previous year 10 and 11 and 11 and 12 received in advance also be there. Okay. அப்ப subscription 4 adjustments நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கு. 4 adjustments to be carried over. Advance and outstanding of the current year and previous year. Outstanding salary 11 previous year அப்ப salary adjustment இருக்கு. We have these adjustments. Let me now record the expenditure items here. First, so நம்ம என்ன prepare பண்ண போறோம்? What I am going to do? I am going to prepare the opening statement of affairs as well as receipts and payment, and closing is already given. Okay. Let's see. Upkeep of ground. Expenditure 21,000. Appa receipts of payment. Okay, that should be payment. Receipts or payment. Abdina payment la pair. Upkeep of ground. Ground உடைய லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்றது upkeep. Fit to play, upkeeping.
upkeep of ground. As there is an adjustment, I have to write it separately. Adjustments is there. Okay, upkeep of ground. Okay, here is an adjustment. In adjustments கொடுத்திருக்காங்க 10 and 11 க்குரியது 11 and 12 ல பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கறதா சொல்லி இருக்காங்க. அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்ல is there any upkeepment available அப்படினா no, we don't have any upkeepment. அப்படினா யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம், upkeep expenses, upkeep of expenses for ground plus outstanding of the current year, but we don't have the outstanding of the current year, isn't it? How do you know we don't have the outstanding of current year? Outstanding of the current year na closing balance sheet la liability side la irundirukonom, but we don't have any such item. அதனால closing liabilities இல்லன்னு நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். then it is opening liability. so opening liability இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க, minus பண்ணனும். you have to minus it. okay, then you get upkeep expenses. clear? now in the 12,000 rupees 21,000 rupees இருக்குல, எங்க போடணுங்க, அக்கவுண்ட் ஃபார்மேட்ல இருந்து ஒரு இடத்துல வரணும். where will it come? first line liya third line liya, first line liya third line liya, யூசுவலா நம்மளுடைய ஃபார்மேட் எங்க வரும், first line ஆ third line ஆ, எங்க வரணும், third line, because நான் தான் இங்க போட்டுருக்கிறேன், இது upkeep கான பேமெண்ட். outstanding advance போக இங்க வரதா expenses. this is expenses should go to the expenditure side. அதுதான் expenditure account. so 21,000 should be here, 21,000 should be here. reverse calculation. and the upkeep of ground la 1,500 outstanding, அதாவது 10 and 11 க்குரியது. அப்ப previous year outstanding will be here. இது இன்னொரு இடம் எங்க போயிரணும், opening liability. so opening liability அந்த opening statement of affairs ல போட்டுருந்திருக்கணும், இங்க போடணும் outstanding upkeep expenses, that value being 1,500. அப்ப the balancing figure what you get is the payment will go to the payment side, 22,500. அப்ப இந்த ஆண்டு என்ன பண்ணி இருக்காங்க, இந்த ஆண்டுக்குரிய அமௌண்ட் ஆன 21,000 இது ஆக்சுவலா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடுல இருக்கும்போது this is for years 1, அந்த வருஷத்துக்குரியது. okay, 21,000 being the years 1 and payment என்ன இருக்கும், current year குரிய applicable upkeep ground expenses previous yearல payment பண்ணாம இருக்கிறதும் சேர்த்து 22,500 pay பண்ணி இருக்காங்க. here it should be 22,500. refer working note number 1. you have to do the cross working this way. let's go for the second one, printing and stationery related. printing and stationery related. okay, in printing and stationery related we have 510 being the outstanding which is related to 10 and 11 paid in 11 and 12. so previous year outstanding இருக்கு, current year outstanding இருக்கா, இல்ல, we don't have any outstanding, only outstanding salary தான் இருக்கு. so இது மாதிரி நம்ம ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. so printing and stationery expenses, printing and stationery minus outstanding of the previous year. current year கிடையாது, current year அந்த ஆட் பண்ணுவீங்க, previous year outstanding. then ultimate value being the printing and stationery expenses. அதாவது இதுதான் expenses will go to the expenditure side and this will be the receipts will go to the receipt side, sorry, payment side, and this ultimate value will go to the opening balance sheet, opening liability. this 2,800 should be in the third line, அதாவது expenditure, அதனால நான் இங்க போடுறேன்.
expenditure. And outstanding of the previous year here being 510. I am going to record this. So first point is completed. Adjustment இருந்தா ரெண்டு இடத்துல வரணும். ஒரு இடம் இங்க 510. இன்னொரு இடம் opening statement of affairs outstanding stationery அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். Printing and stationery. Printing and stationery. Value being 510. So the உண்மையிலுமே பேமெண்ட் எவ்வளவு பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வருஷத்துக்குரிய 2800 previous year 510 சேர்த்தால் 3310 will be the value here. So printing and stationery. Printing and stationery. Refer working note number 2, value being 3310. Salaries, that too we have adjustment. Third one, salaries. In salaries, we have been given outstanding salary of the previous year here, fifth point. And closing balance sheet பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் outstanding salary இருக்கு. அப்ப இது வந்து the current year outstanding. This is outstanding of the current year. This is the outstanding of the previous year. So I am going to record that here now. Okay. Salaries plus outstanding of the current year minus outstanding of the previous year. The ultimate salary expenditure. This is expenditure will be transferable to the expenditure side, and this will be the payments. This 28,000 you have no, that is the expenditure, should be in the fourth line inge potukuren. Then salaries outstanding of the previous year 3600. 3600 should be here. Salary outstanding of the current year, which is given here 4200. Account format la irundadanaala 4200 ஒரு இடத்துல போடணும். Okay. 3600 ரெண்டு இடத்துல ஒரு இடம் இங்க இன்னொரு இடம் எங்க போயிரணும் opening statement of affairs la liability side la போயிரணும். So outstanding salaries, the value being 3600. Now what about the depreciation, sir? எங்க போனோம் depreciation? யூசுவலா depreciation மைனஸ் பண்ணி அவுட்டர் காலத்துல போடுவீங்க இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட். அப்போ ஓப்பனிங்ல ஆட் பேக் பண்ணி ஓப்பனிங் வேல்யூ நம்ம போடணும். ஓகே. கிரவுண்ட் அண்ட் பில்டிங். Ground and building. So you have to add 9,000. Okay. Furniture, you have to add 1,000. Repairs, you have to add 3,500 with the closing balance. Surplus எங்க போகணும்? Surplus எங்க போகணும்? Come on, think over. Where will this go? Surplus receipt இருக்குமா? எங்க போகணும்? Closing balance sheet la inga add பண்ணிருப்பாங்க. So it will not be posted anywhere. Double entry over. So இங்க இருக்கக்கூடிய 3970 யும் closing balance sheet already given. அப்படி கொடுக்கலனா அது போடும்போது போட்டிருப்பீங்க. இங்க போட்டாச்சு. Double entry over. Auto delete ஆயிடுச்சு. So with that the expenditures were completed. We have completed the expenditure. Clear? Now we'll deal with the income side. These are the 5 items we have for income.
சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன், இப்ப அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 4 related to subscription. Related to subscription. Subscription received at outstanding of the current year minus advance of the current year and subtract outstanding of the previous year, add advance of the previous year. Ultimate value being the subscription income. இது income, இது receipt side ல போயிருக்கும். Outstanding current year balance sheet ல closing asset, advance of the current year closing liability, outstanding of the previous year opening assets and advance of the previous previous year opening liability. So here this item account format ல இருந்து வந்தால் ஒரு இடம் தான், இந்த ஒர்க்கிங் நோட்ல போட்டாலும் ஒரு என்ட்ரி முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இது ஒரு அக்கௌண்ட் தான், நம்ம ஃபார்மேட் வந்து வெர்டிகல் ஃபார்மேட்ல போட்டுருக்கோம். ஓகே, as is being income I put that value here 56,640. Then we have been given the subscription related items in these two 3 and 4 ரெண்டுமே நான் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறேன். 3 and 4. Subscription outstanding 10 and 11 was 3,100 and for 11 and 12 being 2,600. Okay, previous year outstanding எவ்வளவு இருக்கு? Okay, 3,100 previous year outstanding and current year outstanding being 2,600. Single entry, double entry check பண்ணிக்கலாம். Subscription received in advance in the previous year 1,100 and in 11 and 12 700. Current year advance being 700. இதுல இந்த 3,100 1,100 opening balance sheet ல போயிரணும். Outstanding will go to the asset side, so outstanding subscription or subscription accrued value being 3,100. Subscription received in advance is a liability, so subscription received in advance liability is opening ல உள்ளது போட்டேன், that value being 1,100. Apart from that, opening ல உள்ள இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் ஆர் அந்த ரெண்டு வேல்யூ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்திருக்கணும். செக் பண்ணுங்க. Subscription we have been given here 2,600 இருக்கா இல்லையா? அதாவது க்ளோசிங் அசெட் இந்த வேல்யூ இருக்கு, அதனால நீங்க எங்கேயும் போஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க. க்ளோசிங் லைபிலிட்டி 700 இருக்கான்னு பாருங்க. யா, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் அட்வான்ஸ் 700 இருக்கு. அப்ப இதை எங்கேயும் நம்ம போஸ்ட் பண்ண மாட்டோம், ஆட்டோ அட்ஜஸ்டட் இது. So with that subscription adjustment completed, no need to worry about that further. So you close this. That statement can be now worked out to find out the amount of receipts for subscription. Do the reverse calculation and get the value. 56,640 plus reverse la போகும்போது plus and minus 55,540 minus இருக்கும்போது plus 58,640 minus na plus 59,340 56,740 is the ultimate value. I transfer to the receipt side here. Subscription received 56,740. Working note number 4. We got it now. Sale of old newspaper, we have no adjustment. அப்ப
ஓல்ட் நியூஸ் பேப்பர் வித்தீங்க, பணம் வந்துச்சு, பணம் வந்தது ரெசிட் சைட்லையும், அது இன்கம் அப்படிங்கிறனால இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இன்கம் சைட்லையும் போட்டோம். நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஐ புட் தட் வேல்யூ இன் த ரெசிட் சைட். சேல் ஆஃப் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர், old newspaper, the value being 530. lectures conduct பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுல இருந்து ரெவென்யூ வந்திருக்கு. the lectures receipts வந்திருக்கணும் 8000 rupees. entrance fees 2900, entrance fees 2900. there's an adjustments. What's that? half of entrance fees has been capitalized. அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் எவ்வளவு ரிசீவ் ஆயிருக்கும்? What should be the entrance fees? 5800. தப்பா போட்டுற கூடாது. பணம் வந்தது 5800, அதுல பாதி கேபிட்டலைஸ் பண்ண பேலன்ஸ் ஷீட் போகும், ரெவென்யூவா ட்ரீட் பண்ணது இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல போயிடும். இந்த இடத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கிறது என்னது? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இருக்கிறது which is the revenue item. கேபிட்டல் ஐட்டம், ரெவென்யூ ஐட்டம் ரெண்டுமே பாருங்க. அது 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டலைஸ் பண்றது 50%, ரெவென்யூல போட வேண்டியது 50%. அப்ப இது 50% மீன் பண்றாங்க. 5800 ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க, 50% நம்ம இன்கம் சைட்ல போட்டோம், இன்னொரு 50% எங்க போயிருக்கோம்? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கும். இங்க இருக்கா இல்லையா? So I just score out. It is already recorded. நீங்க பாட்டுக்கு அதுல பாதி 1915 போட்டு ஏதாவது பண்ணி வச்சிடாதீங்க. Be careful in that. So we are not preparing income expenditure. We are just reversing our calculation. Okay. எப்பவுமே ரிவர்ஸ்ல பண்ண சொன்னாலே தப்பா பண்ணுவோம். அதனால டபுள் காஷியஸா இருங்க. And we have been given miscellaneous income. The miscellaneous income being 1200. Miscellaneous income 1200. So with that, income and expenditure la income side la ulla 5 ஐட்டமும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. அட்ஜஸ்ட்மென்ட்டும் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. So now balance sheet la left over item. Balance sheet la left over item. Asset side la subscription already posted. So balance net report. சொல்லுங்க. Ground building 1,43,200 இருக்கு. 1,43,200. This is after the depreciation, year end ஓடையது. அப்ப year beginning எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 1,52,200 இருக்கணும். Furniture 9,000 after depreciation. அப்ப before depreciation எவ்வளவு இருக்கணும்? 10,000. நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல செய்றோம். Opening value minus depreciation, closing value. So closing value is there. So closing value plus depreciation is equal to the opening value. Plus பண்ணிட்டு வரேன். Apart from that, sports prize fund invest பண்ணியிருக்கிறோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, ஆரம்பத்துல இருந்தே இருக்கு. Probably endowment fund னு வச்சுக்கலாம். We have not invested anything new. அப்ப இது opening investment. அப்ப இருந்தே இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு இருக்கு. This value being 43,000. And subscription போடாச்சு. cash and bank எங்க வரும்? cash and bank 19,400. closing cash and bank தானே இது. closing cash balance வந்து will go to the closing balance sheet. So closing balance sheetல இருக்கா இந்த 19,400. இது வந்து opening receipts and paymentல எங்க வந்துறணும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல. சார் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ல க்ளோசிங் இங்க வரணும். பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 19,400. அப்ப இதை டேலி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிடைக்கும். இங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பேலன்ஸ் brought down will be arrived. இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போக வேண்டிய கேஷ் பேலன்ஸ். This will go to the opening balance sheet. So with that I have completed all these things. Okay. Now
ரிப்பேர்ஸ் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிறத நான் தப்பா போட்டிருக்கிறேன். டெப்ரிசியேஷன் போட்டு உள்ளார போட்டோம்னா நான் அதையும் போட்டு இருக்கிறேன். ரிப்பேர்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் இருக்கு 3500. அப்ப அது எங்க போயிடணும்? பேமெண்ட் சைடில் போயிடணும். ரிப்பேர்ஸ் being the payment, this value being 3500, it is not depreciation. Okay, sorry, I just missed it. So depreciation கீழ இருந்தோன்னா நான் just thought it's some assets ஓட இதுன்னு நினைச்சிட்டேன். Okay, now we can complete this. So with that asset side posting completed, liability side la irukra postings la I just take all these things. Last outstanding salary subscription advance were completed, so balance irukra mattum na eduthukiren. Enna tick agama irukko adha. Here the capital fund opening being 1,56,430, 1,56,430 capital fund. Sports prize fund opening balance 51, interest received 4,500 and it becomes 55,500. அப்போ ஓப்பனிங் லெவலில் இருந்திருக்கணும். ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைஸ் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இது ஃபண்டு. ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைஸ் ஃபண்டு, இது ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைஸுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட். என்டோமெண்ட் அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, வந்து வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை இயர் ஆன் இயர் செலவு பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைஸ் ஃபண்ட் இந்த பிகினிங் 51,000. இந்த ரிசீவ்டு 4,500 எங்க இருக்கணும்? அது கரண்ட் இயர் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா, ரெசிட் சைடில் வரணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு, பட் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கேபிட்டலைஸ்ட். 4,500 rupees we received that as interest and that interest is capitalized. Year endல ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைஸ் ஃபண்ட் ஓப்பனிங் 51,000. இந்த வருஷம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல கிரெடிட் பண்ணாம ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைஸ் ஃபண்ட்லயே ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இது என்டோமெண்ட் ஸ்பெஷல் ஃபண்ட். ஓகே, ஏதாவது பிரைஸ் அவார்ட் பண்ணியிருந்தா நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் பிரைஸ் இஸ் ஆல்சோ அவார்டட், தட் ஷுட் பி சப்ட்ராக்டட். அது பிரைஸ் அவார்ட் பண்ணதுக்கு தேவையான பணத்தை பேமெண்ட் சைட்ல போயிடணும். ஸோ பேமெண்ட் சைட்ல போடுறேன். Price awarded. Okay, this is a special fund, not routed through income and expenditure, but routed through receipts and payment. Clear? Now, so balance sheet la ulladum podachi, receipt side la ulladum podachi, receipts and payment side la. First I have to tally the receipts and payment account. If I tally the receipts and payment account, I will get the balance here. What is the cash balance? Salary? Salary portfolio. Okay, I will finish up this. So salaries la varumbodhu 28,000 minus la irukku. Appa idu 31,600 minus 4,200 na 27,400. So salaries will be in the payment side. So salaries paid. Working note number 3. This value being 27,400. Outstanding of the current year balance sheet la irundirukum, closing balance sheet la asset side, liability side, and outstanding of the previous year opening liability side la irundirukum. Irukka? Irukku, potachu. So we no need to worry about that. Now we can tally the receipts and payment. Okay. So the total of the payment side being 82,610. Am I right? 82,610. On tallying that, I will get the balance here, receipts and payment balance. That balance will be the opening balance, so 5,840. This value being 5,840. And that will go to the opening statement of affairs. Cash. This value being 5,840. Okay.
Now, if I tally the balance sheet, what is the total? I think 2,14,140. 2,14,140. Here also 2,14,140. Clear? So usually for a sum, அப்படியே உல்டாவா நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இந்த சம்ல இருக்கு. So you have to think over this way and solve this. Expenditure இருக்கு. மிச்சம் எல்லாமே வெறும் டேட்டா மாதிரி தான் இருக்கே ஒழிய ஒன்றும் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல இல்ல. Prepare receipts and payment account and then closing balance sheet as on the date. Anyhow, opening balance sheet போட வேண்டாம்னு சொல்லி இருக்காங்க. ஆனா சில மிஸ்ஸிங் டேட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லைக் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் போட்டுக்கலாம். Let's see here. Receipts and payment. We have been given receipts, income and expenditure. அதனால reverse இதுவும். Receipts and payment. Receipts and payment. This will be receipt side. This will be payment side. And opening statement of affairs and closing balance sheet. Closing balance sheet. Now I'll just start preparing all these things. Here I have been given more adjustments note பண்ணிக்கிறேன். Subscription 4 adjustments இருக்கு. So income sideல இருக்கக்கூடிய இந்த subscriptionக்கு நமக்கு 4 adjustments இருக்கு. Salariesல அதே மாதிரி 2 adjustments இருக்கு. Okay, salariesல general expenses include insurance prepaid to the extent of 800. Audit fee due for the year 2010 was 3,200. Audit fee paid in 2010 2,800 for 2009 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. So general expensesல ஒரு adjustments இருக்கு. Audit feeல ஒரு adjustment இருக்கு. Okay. The club has following assets in the beginning itself. 1/1/2010. Sports equipment on 31/12/2010. Such sports equipment after depreciation இது. Openingum கொடுத்துட்டாங்க, closing கொடுத்திருக்காங்க. The club had taken 30,000 from a bank a few years back, which remain outstanding for the entire year. On 31/12/2010, the cash in hand amounted to ₹20. Prepare receipts and payment இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. எடுத்த உடனே இந்த adjustments வேலையை முடிச்சு விட்டுலாம். உங்களுடைய சௌரியம் தான். இந்த adjustments நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா பாதி வேலை குறைஞ்சிடும். அதுக்காக நான் just start with this. So football ground in the beginning எவ்வளவு இருக்கு? Ground in the beginning being 1,80,000, and automatically that remains in the same balance sheet in the year end also 1,80,000. And sports equipment in the beginning being 35,000. Sports equipment in the end 37,000. See, in case of any adjustment item, it should be posted twice. Football ground I have posted twice. One is in the statement of facts, another one is balance sheet. But in the case of sports equipment, I have just posted only once. Then what about the rest? Let's see. We can better prepare either statement or account itself. நீங்க அக்கவுண்டாவே ஓபன் பண்ணிடலாம். Okay, sports equipment account. Okay, in the beginning 35,000, in the end 37 மாறி இருக்குன்னா அது காரணம் purchases இருக்கலாம். There may be some depreciation. Purchase பண்ணதுல எக்ஸஸா பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரு பார்ட் வித்திருக்கலாம். அதுல ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்திருக்கலாம். எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும். So better you open that concern account.
Now, the sports equipment in the beginning, opening balance 35,000 and closing balance 37,000. 37,000. So, double entry age opening statement of fire slip போட்டோம் அப்புறமேட்டு அந்த கன்சர்ன் அசெட் அக்கௌண்ட்லயும் போட்டு அப்ப double entry age. Okay. And then the club had taken a loan 30. That loan remains outstanding in the year end also. Year beginning lim loan amount appearing in the liability side. Year end lim it is appearing the same way loan. This value being 30. And cash in hand in the year end 2010 அன்னைக்கு 20,000 இருக்கு. So cash balance being 20. That becomes the closing balance in the receipts and payment. Balance carried on 20,000 rupees. I assume this cash being the opening cash balance. Sorry, closing cash balance. Closing dane. So we have to prepare for this year end. On the date the cash balance is there. Appo the closing balance sheet la poidum. So with that we have completed this set. Now let me try to finish up these adjustments. In the adjustments moda mudichu vitturom. Okay. Now subscription சம்பந்தப்பட்ட adjustments இருக்கா இல்லையா? So அப்ப எப்படி வரும்? Subscription working note number 1. இது 1, இது 2 னு வெச்சுக்கலாம். Related to subscription. Okay. So subscription received at outstanding of the current year less advance of the current year less outstanding of the previous year and then outstanding of the previous year பிறகு minus add advance of the current year, then you will get the ultimate value. Subscription income. This is subscription income. So adjustment la irukkranaala the double entry போட்டு முடிச்சிரலாம் இருக்க. Okay. Subscription outstanding in the beginning being 4,000, opening being 4,000, subscription outstanding in the current year being 6,300 and 5,600 being the advance of the previous year. This is previous year. Okay. And 3,400 being advance of the current year. Subscription சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் டபுள் என்ட்ரி மாதிரி போடணும். ஒரு இடத்துல போட்டிருக்கிற இன்னொரு இடம் இங்க வரும். கரண்ட் இயர் உடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் அசெட்ல வரணும். சோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓபனிங் உடைய இது போட்டுக்கணும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் தி பிகினிங் 4,000. Subscription in advance in the previous year 5,600. And outstanding subscription in the current year 6,300, advance of the current year 3,400. Is that clear? This is the case you have to understand. Double entry over. Let's finish off the double entry for salaries here. Salaries. Now working note number 3 related to salaries.
related to salaries. Salary is paid. Salary is paid. Here we have been given only outstanding, so add outstanding of the current year and minus outstanding of the previous year. Then finally you will get the salary expenses. Salary expenses. Salary outstanding in the beginning being 5,200 and end 6,800. Previous year la உள்ளது 5,200, current year la உள்ளது 6,800. So I have to complete posting this twice. Complete posting this twice. One is all about current year outstanding will go to the liability side of the current year closing balance sheet outstanding salary. This value being 6,800. Previous year outstanding will go to the opening statement of affairs, so outstanding salary here. This value being 5,200. This value being 5,200. Now, we have been given one more adjustments here. General expenses include prepaid to the extent of 800. Current year prepaid. So working note number 4, general expenses. Okay. General expenses paid. General expenses paid. Minus prepaid. Prepaid na நீங்க என்ன பண்ணியாகணும்? Subtract பண்ணிக்கணும். Current year prepaid வச்சுக்கலாம். This value being 800. This value being 800. Then the ultimate value being general expenses actually chargeable to the expenditure side or இதுதான் expenditure. Then the last one is all about audit fee. Audit fee என்ன செய்தாங்க? Audit fee. Working note number 5. Audit fee. Audit fee. Audit fee for the year 2010 was 3,200. Audit fee paid in 2010 being 2,800 for 2009. 2010 குறி audit fee 3,200 ரூபாய் அது இருக்கு பெண்டிங்ல. ஆனா 2010ல என்ன பேமெண்ட் பண்ணோம்னா 2009 குறியது பே பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப 2009ல அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கிறது 2010ல பே பண்ணியிருக்காங்க. 2010 குறியது 2011ல பே பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்க ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு அதெல்லாம் டாக்ஸுக்கு சர்டிபிகேஷன் ஆன பிறகு தான் ஃபீஸ் கொடுப்பீங்க. இப்போ 2010 வருஷத்தோடையது நான் ஆடிட் பண்ண சொன்னாக்கா அவர் எப்போ பண்ணுவார்? அந்த வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு தான் பண்ணுவார். அப்போ ஆடிட் ஃபீஸ் எப்போ தருவேன்? அடுத்த வருஷம் தான் தருவேன். அதனால அந்தந்த வருஷத்தோடையது அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்குங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see here. Audit fee paid. Add outstanding of the current year minus outstanding of the previous year. Outstanding of the previous year. Clear? Minus outstanding of the previous year. Then you will get audit fee expenses. Audit fee expenses. 3,200 is for which year? 2010 குறியது 3,200 நீங்க பே பண்றீங்களோ இல்லையா அந்த வருஷத்தோட எக்ஸ்பென்சஸ் தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கவுண்ட்ல போகணும். This is 3,200. அப்ப என்ன பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க? 2009 குறியது. அப்ப 2009 குறியது மொத்தமா அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்திருக்கு, அதை பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2010 குறியது அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு. ஓகே, சி இந்த மாதிரியான ஒரு ட்விஸ்டட் சம்ஸ் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க. கரண்ட் இயர் 10 குறியது என்னவா இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க மொத்தமா அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. கரண்ட் இயருடைய எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த நம்பர் அப்படியே அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு. ப்ரீவியஸ் இயருடைய போன வருஷம் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு, அது இந்த வருஷம் பேமெண்ட் ஆயிருக்கும். இது ரெண்டும் கரெக்டா இருக்கும். என்ன பேமெண்ட் பண்ணீங்களோ அது போன வருஷத்துடையது, என்ன இன்னும் பெண்டிங் இருக்கோ அது இந்த வருஷத்துக்குரியது. அப்ப இந்த வருஷத்துடைய பெண்டிங் இருக்கிறது பெண்டிங்கிற லிஸ்ட்லயும் வரும்,
இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல எக்ஸ்பென்சஸும் வரும். அதே மாதிரி போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்றாங்கன்னா போன வருஷம் லைபிலிட்டி சைடுல இருக்கும், இந்த வருஷம் பேமெண்ட் சைடுல இருக்கும். That's all. See this concept, so many students are getting confused. I have just briefed here and try to understand. If you are not able to grasp this, think over and understand this. So with that, audit fee concept is over. Anyhow, I have to post that in the concern place. அதாவது previous yearல outstanding audit fee இருந்துச்சு இல்லையா, outstanding audit fee 2900, அத இந்த வருஷம் பேமெண்ட் சைடுல போட்டிருக்காங்க ஆடிட் ஃபீ அப்படின்ட்டு. ஆடிட் ஃபீ ஆனா இந்த வருஷத்துடைய ஆடிட் ஃபீ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடுல இருக்கு இல்லையா, ஓகே 2800. ஓகே, சோ ஐ ஜஸ்ட் எங்க இருக்கு 2800, ஓகே 2800, ஓகே this is 2800 and 3200 being the outstanding of the current year. Income and expenditure audit fee 3200 இருக்கு இல்லையா, இதுதான் இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக் எங்க போயிடணும், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைடுல போயிடணும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆடிட் ஃபீ, அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆடிட் ஃபீ வேல்யூ பீயிங் 3200. போன வருஷம் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்தது, இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம். இத பாருங்க 2900 இருக்கிறது இங்க பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம் 2800 இல்லையா, ரைட். அதே மாதிரி இந்த வருஷத்துல கட்ட வேண்டிய 3200 பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கு. இந்த வருஷத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியது நம்ம 3200 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுல இருக்கும், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடுல இருக்கும். அது அப்பயே எங்க போயிடணும், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போயிடணும். சி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சில சமயம் லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் போஸ்டிங் மாதிரி இருக்கும்ல, அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இந்த சம் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேலையை முடிச்சிட்டேன். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேலையை முடிச்சிட்டு பாதிக்கு மேல டென்ஷன் போயிடும், பேலன்ஸ் அப்படியே ஃபீட் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். ஏன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள அந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட் தேடி தேடி போட்டீங்கன்னா டைம் எடுத்துரும். ஸோ ஆல்வேஸ் யூ ஃபாலோ எ சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச். ஒன்னு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறது போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா டபுள் என்ட்ரி முடிச்சிருங்க. இனிமேல் இந்த என்டையர் பேஜ் நான் தொட மாட்டேன், எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி 3200 சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 80200 இருக்குல்ல, இதை எடுத்துட்டாங்கன்னா இது போய் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேடி 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 போட்டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணி போடுவீங்க. அப்படி பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நான் போட்ட ஸ்டைல போடும்போது எதையும் நீங்க மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா the entire page is now completed. So hereafter I won't touch this page. இனிமேல் நான் இங்க தான் வர போறேன், ரைட். ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட். இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட்ல எங்க வந்துடும்னா எக்ஸ்பென்சஸ் சைட்ல இன் டிஃபால்ட் வில் கம், பேமெண்ட் சைட்ல வரும். ஓகே, நவ printing and stationery. Printing and stationery, we don't have any adjustment for the printing and stationery. அதுக்கான பேமெண்ட் சைட்ல போட்டுருங்க printing and stationery. Printing and stationery 3200. Interest and bank charges. Interest and bank charges. Interest and charges, that value being 1100. Annual dinner expenses payment ஆயிருக்கும் 18400. general expenses adjustment இருக்கு, so இங்க கொண்டு வந்து போட்டுக்கிறேன் 6400. இங்க போட்டாலும் அது ரெக்கார்ட் ஆனதாக அர்த்தம். salaries we have the adjustment, I post that here 52,500. audit fee got eliminated already. Honorarium to secretary expenses, secretary honorarium, this value being 15,000. And depreciation on sports equipment, அது ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல டெப்ரிசியேஷன் போடுறேன், this value being 4,000. சர்ப்ளஸ் வந்திருக்கு, இது எங்க போயிடணும், சர்ப்ளஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஜெனரல் ஃபண்ட், அதோட நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், சர்ப்ளஸ் ஆட் பண்ணி போடணும். that surplus being 12,700. 12,700. with that this one posting is over. Okay, we have completed posting all these things. Next, income side la ஒரு 4 item இருக்கு. We'll try to solve this.
இன்கம் சைட்ல என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ 3000 சொல்லி இருக்காங்க, அது ரெசிட் சைட்ல வந்திருக்கணும். என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ the value being 3000. subscription adjustment இருக்கு, நான் இதுல போட்டுக்கிறேன் 80200. 80200. annual dinnerக்கான செலவு இருக்கு, அப்ப இன்கம் வந்திருக்கு, ரெசிட் சைட்ல போட்டுக்கிறேன். annual dinner fees, annual dinnerக்கான ரெவென்யூ 15000 வந்திருக்கு, 18400 செலவு பண்ணி இருக்காங்க. ப்ராஃபிட் ஆன் ஆனுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணி இருக்காங்க, ஆனுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் அதுல ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. இது எங்க போடணும்? ரெசிட் சைட்ல போட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ல வரக்கூடாது. உண்மையுமே என்ன பணம் வந்துச்சு என்ன போச்சு அதுதான் எழுதணும். ஆனா என்ன பணம் வந்துச்சு ஆனுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணதுலங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல, அண்ட் எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. சப்போஸ் 1,18,300 கலெக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 1,00,000 ரூபாய் செலவு பண்ணியிருப்பாங்க, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த 18,300 இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், 1,18,300 கலெக்ட் பண்ணது ஒருத்தர், அவரே 1,00,000 செலவு பண்ணி என் கையில 18,300 ரூபாய் கேஷ் கொடுத்ததாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். there is no other way. So if there is no any proper receipts and payment for these items, you can consider that the entire profit is in the form of cash and maybe put in the receipt side. So profit on sale, so sports, annual sports, that value being 18,300, assumed cash realized. Is that clear? So with that income side items were posted now. So இனிமேல் எதுமே பேலன்ஸ் ஷீட் அங்க கொடுத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நான் டச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Now I am going to solve all these things one after one. Subscription received on the 80,200, 6,300 should be okay. The received is the income. 80,200 is the income. I missed, sorry. I had to stand corrected completely. அதே மாதிரி salaries-um 50,500 is the salary expenditure. நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். I stand corrected. Similarly, and general expenses should also be expenditure 6,400. I stand corrected. Is that it's okay? Now we have to do the reverse calculation to get the item for the receipts and payment. Clear? Now try to solve the subscription first. Subscription வரும்போது 80,200 plus பதிலா மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 74,600 minus 4,000 plus பண்ணீங்கன்னா 78,600 and 3,400 add back பண்ணீங்கன்னா 82,000 minus 6,300 னா 75,700. This 75,700 is the receipts, subscription received. Refer the working note number 2, the value being 75,700. Audit fee போட்டாச்சு. Salaries பார்த்தீங்கன்னா 52,500 minus 5,200 னா before subtraction 57,700. You have to subtract 6,800 from here, 5,900. Salaries paid, so payment side la salaries போட்டுக்கிறேன். And this is from the working note number 3, the value being 50,900. 50,900. And general expenses 6,400, 8,800 subtraction la irukappa mela varumbodhu enna varano, should be addable. 7,200 should be the general expenses kana payment. So the payment being for the general expenses 7,200. double entry irukka, இந்த 800 rupees எங்க போயிருக்கணும்? paid in advance ல asset side ல போகணும். prepaid general expenses, so prepaid expenses 800. audit fee எல்லாம் போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். salary போட்டாச்சு. subscription சம்பந்தப்பட்டது போட்டாச்சா? ஆமா, subscription போட்டாச்சு. advance subscription, outstanding subscription போட்டாச்சு, அதெல்லாம் போட்டாச்சு. ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம டேலி பண்ணீங்கன்னா 41,041. 6,000 is the balancing figure. asset value increase இருக்குன்னா என்ன காரணமா இருக்க முடியும்?
பர்ச்சேஸஸா இருக்க முடியும். ப்ராஃபிட் சொல்லாதீங்க, சேல் பண்ணியிருந்தா தான் ப்ராஃபிட் இருந்திருக்கும். சேல் நடக்கல அப்படின்னா இது பர்ச்சேஸஸ் தான் இருக்க முடியும். ஸோ ரெசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட் சைடில் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ்ட். Sports equipment purchase, the value being 6,000. That's all. Now we can solve the opening statement of affairs first of all to find out the capital fund or whatever it may be. எவ்வளவு வருது? Receipts and payment முதல்ல tally பண்ணிக்கலாம். Receipts and payment payment side total எவ்வளவு வருது பாருங்க. I think 1,24,600. Verify this. போட்டு சொல்லுங்க. 1,24,600. And then the balance being 12,600 நினைக்கிறேன். Am I right? This is the opening balance. Will you get this or not? Okay. This opening balance will go where? Opening statement of affairs asset side la pernom. So cash balance 12,600 and tally this and get me the value. Tally this and get me the value. Closing balance sheet, opening balance sheet total 2,31,600 in the asset side. 2,31,600. 2,31,600 and your general fund being the balancing figure. I think the balancing fund being 1,88,000. Am I right? Are you getting? Okay. This general fund will go to the closing balance sheet in the beginning. 1,88,000. With that, the 12,700 should be added. Tally the closing balance sheet. If you tally the closing balance sheet, the value being 2,44,100, 2,44,100. Hope it is tallying. So now the beautiful illustration where you can understand the logics.